on art and you have inspired us so much. I think generations will remember you. మీరు ఏదైతే మ్యాడ్నెస్తో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ని, ఒక ఇన్నోవేటివ్ థాట్ని తీసుకొని రావాలి, వేర్ లాజిక్ ఎండ్స్ మ్యాజిక్ బిగిన్స్ అనేటువంటి ఆ థాట్ని నిజం చేశారో అది ఎప్పటికీ 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 ఇలాగే అలైవ్గా గుర్తుండిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సంగీతం గారు, థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఈ మ్యాడ్నెస్ అంతా కూడా ఇలా వెండి తెర మీదకి తీసుకొని రావడానికి ఒక మెయిన్ పర్సన్ ఉన్నాడు. నాగి, మీకన్నా ముందు మీ అమ్మగారు నాకు తెలుసు. జయంతి గారితో ఇనీషియల్ డేస్లో మాట్లాడేటప్పుడు వాడేంటో సినిమాలు అంటున్నాడు సుమా అంటే, అవునా అదే మీ ఫ్యామిలీ మొత్తం డాక్టర్స్, ఇదేంటి ఇటెళ్ళింది అని అనుకున్నాను. కానీ ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో చూసినప్పుడు ఏదో స్పెషల్ టాలెంట్ ఉంది అనుకున్నాం. సినిమా చూసిన తర్వాత అది నిజమైపోయింది. ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యము ఇక మహానటి, కల్కి సినిమాలతో ఒక రేంజ్లో మన తెలుగు సినిమాని తీసుకొని వెళ్ళి బెంచ్ మార్క్ని సెట్ చేసినటువంటి నాగి ఈరోజు ఒక డైరెక్టర్గా మాత్రమే కాదు, ఒక మనిషిగా కూడా మీరు ఒక బెంచ్ మార్క్ని సెట్ చేశారు. సో ఇన్వైటింగ్ ఆన్ స్టేజ్ నాగ్ అశ్విన్ గారు. చూసిన వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళు అయ్యారు, మరి తీసిన వాళ్ళు గట్టిగా ఒకసారి తీసిన వాళ్ళ కోసం చప్పట్లు కొడదాము. హాయ్ 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 హాయ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా అంటే మామూలుగానే స్పీచ్లెస్ ఉంటాను, బట్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇంకా స్పీచ్లెస్ ఉన్నాను. ఎవర్ సిన్స్ పాట సార్ మాట రావట్లేదు సార్. సో అదే అంటే ఎవర్ సిన్స్ హే గౌతమి 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 సో అదే దిస్ హోల్ ఈ జర్నీ అసలు ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు ఇమాజిన్. అంటే మా సంగీతం సార్ని ఫస్ట్ టైం ఒకసారి సావిత్రి గారి గురించి అడగడానికి వెళ్ళినప్పటి నుంచి అదొక ఆల్మోస్ట్ ఒక 7 ఏళ్ళు అయింది అది అయ్యి. సో 7 years బ్యాక్ ఐ థాట్ ఇఫ్ ఐ జస్ట్ మెట్ దట్ మ్యాన్ వన్స్ ఇన్ మై లైఫ్ అండ్ ఐ షుక్ హిస్ హ్యాండ్, దట్ వాజ్ ఇనఫ్ ఫర్ మీ, దట్ ఐ మెట్ సంబడి హూ వాజ్ ఆన్ ద సెట్స్ ఆఫ్ మాయా బజార్, హూ డైరెక్ట్లీ సా సావిత్రి గారు, హూ వాజ్ స్కోల్డెడ్ బై కేవి రెడ్డి గారు, హూ వాజ్ హూ సా సో మచ్. హీ మేడ్ ఆదిత్య 369 విచ్ ఆ ఆదిత్య 369 చూసిన తర్వాత మా ఇంట్లో ఒక చిన్న టేబుల్ పట్టుకొని నేను అది ఒక టైం మిషన్ అనుకుని ఇటు అటు తిరిగాను. సో ఐ వాజ్ అంటే ఆ జర్నీ ఇక్కడ వస్తుందని ఐ కుడ్ నెవర్ ఇమాజిన్. ఈవెన్ at some point I think we just have to believe that there is a larger plan. అంటే ఇప్పుడు మేమందరం లైక్ అందరం ఇప్పుడు ఈ రూమ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కలిసి ఈ ప్రాజెక్ట్ చేశాము. సంగీతం సార్ ఒక 30-40 years నుంచి ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయాలనుకుని ఇది ఇప్పుడు జరిగింది అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ అ ప్లాన్. there's no other way to it. I mean sure I started it, maybe I was the one who pushed it forward, but I was just clearing the way ante. All of you guys are the river that created the sea. So I'm just thankful to all of you actually. To begin with, started with our writers, our writing room, oka 6 నెలలు 7 నెలలు 1 year I remember when we started and call chesi October lo, I think when I decided to make this film, this Sangeetham sir was a little down, he wasn't well something, and I was like sare inka who are we to question what he wants to make, we'll just make it. Like I mean who is anybody to decide like what kind of movie works or doesn't work. So we thought we'll make it, and I said ఇప్పుడు October 31st ఒక డిసెంబర్ లోపల మనం స్క్రిప్ట్ చేసేసి జాన్ షూట్కి వెళ్దామని ఒక చాలా పకడ్బందీ ప్లాన్ తోటి వచ్చాను. అరౌండ్ 1 year లేటర్ అదే రూమ్లో బిస్కెట్లు తినుకుంటూ సార్ తోటి జూమ్ కాల్ చేసుకుంటూ సో వీ వర్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్. అండ్ అదే మీరు అన్నారు కదా లైక్ యు ఆర్ సేయింగ్ లైక్ ఐ కుడెంట్ మేక్ హెడ్ ఆర్ టైల్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అని. టు బి ఆనెస్ట్ ఈవెన్ వీ కుడెంట్ మేక్ హెడ్ ఆర్ టైల్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. వీ డెంట్ నో వాట్ ద ప్రాసెస్ వాజ్ అనమాట, బికాస్ దేర్ వాజ్ నో ప్రాసెస్. అంటే ఫస్ట్ డైలాగ్ రాయాలా, కానీ డైలాగ్ పాటలాగా ఉండకూడదు, పాట డైలాగ్ లాగా ఉండకూడదు. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, అండ్ వీ డోంట్ నో వాట్ దట్ ఈస్. ఇప్పుడు దేవి గారికి ఇవ్వాలి, అండ్ ఐ మీన్ దేవి గారు మీకు వస్తాను, మీకు సెపరేట్ సెక్షన్ ఉంది బేసిక్లీ. సో అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ వాజ్ స్లోలీ పుట్టింగ్ టు ద టీమ్ టుగెదర్. లైక్ ఇది ఇంకా వెళ్తూ ఉంటే ఇంకా మేము పాడుతూ రాస్తూనే ఉంటాం సంవత్సరాలు అని చెప్పి ఇంకా ఐ జస్ట్ స్టాప్డ్ ఇట్. And then slowly we got the team together, Mani, Sankalp, slowly everybody else, Ankur, Arvind, Prakriti, the whole team came together. And the most important person that we needed to do was needed to find
was confirmed by Sangeetam sir only. That was Devi C. Prasad garu, and it was completely, and it was. I think there was some appude Pushpa 2 sir. Pushpa 2 ade avutandi, full hype, everything was going on. I think there was some doubt, Devi garu చాలా బిజీగా ఉంటారు కదా, we don't know, we'll find what is it అనుకుంటే సంగీతం సార్ సార్ లేదు ఆయనే కరెక్ట్ ఈ సినిమాకి ఇంకెవరు చేయలేరు, and he was so sure about it. And అది ఈ సినిమా ఎలా తీయాలో we genuinely didn't know. Sir used to keep telling us there's never a movie like this, first time in the world ila ever cheyaledu India lo. He'll always bring up one movie which I can't remember, something of Scarsborough, Umbrella Sherborough, which so adi eppudu cheptaru, and I was like, okay sare, I love sir, I believe you will do it, but it's like musicals చేస్తుంటారు కదా, అంత మనం చేస్తాం కదా, అంత పాటలు అనుకున్నా. బట్ యాజ్ వీ వెంట్ ఇన్ టు ఇట్, ఐ రియలైజ్ దట్ నిజంగా ఎవరు చేయలేరు బాస్ ఇలాంటి సినిమా. నిజంగా ఎవరు చేయలేరు బాస్ ఇలాంటి సినిమా. ఇట్స్ రియలీ క్రేజీ హౌ డిడ్ వి మేక్ ఇట్ హ్యాపన్. అండ్ ఐ ఫీల్ దట్ the casting was one of the most important things. Every person that we cast had either a personal or a video call interview with sir, and sir, the first thing sir would say was hello amma, ekkadi nunchi, and he'll be like paata paadu oka paata paadu, he'll start. And the best part is all of you sang. Like Niveda sang, you sang, all of you guys sang immediately. No, you sang. Yes, you did. You hummed something on, yeah, you sang, and that is with, you had one tree behind you, and you told sir that whenever I feel down, I speak to my tree and all that. And that's how we got one scene in the film also. So, and it's amazing. And sir picked the right people, and and I'm so glad that the whole world also has discovered you guys along with Sangeetam sir. Ayan, Ahilya, Shalini, you guys are amazing. I always thought you're amazing, but now the whole world also knows it. And Niveda, I always was a big fan, and that your picture was there sometime back. It's beautiful. I think you're the best you've looked. And yeah, I love. And every time I've seen the movie easily 100 times, and every time we see that part, I'll randomly message someone. I'll message Sankalp, I'll message Swapna, I'll message somebody saying, fuck, she's so good, man, in the film. But yeah, anyway, so I'll say that, and thank you so much, Rahul garu. It was so good, and just being part of it, making that whole thing. Because there's a starting trouble, no? We started the shoot with you guys, so we're figuring it out, and yeah, I think general ga andarki thanks. Andarki thanks. Thank you that we're here. And ఆడియన్స్ కి ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఒక డౌట్ ఉంటుందండి, లైక్ ఏ సినిమా అన్న, లైక్ ఐమ్ సేయింగ్ నాట్ ఎ స్మాల్ మూవీ, బిగ్ మూవీ, ఎనీ మూవీ దెల్ బీ అ డౌట్ ఫర్ ద ఆడియన్స్. ఏంటో ఎలా తీసుంటారో, బాగుంటుందో లేదో, దెల్ బీ వన్ డౌట్. బట్ as soon as they go watch it and there's a good word of mouth, వాళ్ళు ఉల్టా అయిపోతారు. They will come, they will drag 10 people, they will get their entire flat, they will get their school, they will get పిల్లలు పెద్దలు అందరిని తీసుకెళ్ళి సినిమాకి తీసుకొస్తారు. And I think after Mahanati, to an extent, I'm seeing that owning of the film here for Sangeetam sir. It's a lot of goodwill that Sangeetam sir has. It's the beauty, it's the innocence of all of these guys, it's the innocence of all of these people that translated on scene. Oka magic has happened on screen, and a magic anedi plan cheyalemo. And because we can't plan it, we can't do it again. So I'm glad we did it once, Sarigga. And then, Sangeetam sir, his story, direction, everything, I made sure we got whatever we needed. But if there is really somebody who deserves to be called like a director of this film, it's Devi C. Prasad garu. I think music director, ane daniki music director, because every dialogue, the emotion has to go through the music. And it's not easy, because in last 10 days, me thote కూర్చున్నాను sir, and I understand like every single thing which the audience might not know, but they will enjoy, that you had to go through, whether it is making people sing, whether it is going on tempo. Memedo edit cut cheste ippudu tempo lo undadu, we have to adjust all the struggle that you had to go through to make sure that all this, it's easy. You could have made real actors sing, real singers sing, but you made everyone sing. You got everything right. Beautiful. Last minute lo Sangeetam sir monna screening lo okati chepparu. I told sir last 3-4 days lo Devi garu 2 పాటలు చేసేసారంటే he said
దేవి గారు బెస్ట్ కావాలంటే లాస్ట్ మినిట్లోనే ఇస్తారన్నారు. సో సో దట్ ఈస్ సో ట్రూ, బట్ దోస్ టూ సాంగ్స్ అండ్ దట్ క్లైమాక్స్ ఇస్ గోల్డ్. It is literally gold, actually. So, so it's amazing, and I think that, sir, I don't even know how to even pogify you, but yeah, but it's amazing, sir. It's great, and I think the next person who is the second direction pillar is Sankalp, who is my Subbu. My Subbu, you can come on the stage. He's my. Never did I think that, like, directing him 10 years ago, we would come this one full circle where I'm shorter than him now, and and then he would be directing, and then I would be like constantly torturing him about every shot. And I think it's great. I think it's amazing. I think I said it somewhere that it's SNS, no? Geetham sir and Sankalp were both on both sides of the thing. One person is 94 years old, one person is 24 years old. నేను ఎక్కడో మధ్యలో ఉన్నా basically, and I'm just making sure this thing happens, and the reason why this movie probably has the soul and depth and magic along with being contemporary and young and so relatable is because these two minds came together, and that's what makes this movie beautiful. And yeah, I think I'm gonna give this to Sankalp to say a few words, and then you can call on your whole team.